తరచూ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులపై, సినీ సెలబ్రిటీలపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో హైలైట్‌గా నిలుస్తాడు ప్రముఖ డైరెక్టర్ ఆర్‌జీవి. అయితే తాజాగా ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక నుంచి రాజకీయ నేపథ్య సినిమాలు తీయనని ప్రకటించారు. కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తానని వెల్లడించారు. ఇందుకోసం యువర్ ఫిల్మ్ అనే కాన్సెప్ట్‌ను ఆర్‌జీవి స్టార్ట్ చేశాడు. మూవీకి సంబంధించిన అన్ని విభాగాల్లోనూ ది బెస్ట్ టాలెంట్‌ను గుర్తించి వాళ్లతో మూవీని తీస్తామని, క్రెడ్ ఫండెడ్ ఆలోచన కూడా ఉందని ఆర్‌జీవి చెప్పుకొచ్చాడు. And if 90% of them are failing, which means 90% of the time the filmmakers don't know what they're doing. They'll only know it after the film comes for release, and which by time it is too late by that time. So why would this happen? This would happen because the decision of the creative aspects of the film are being made by a few people sitting who out of arrogance or out of overconfidence or out of various other factors, they make the creative call, and in the process of that, now when you have these what do you call contests, for example, a few film people will give some kind of expert thing, like this guy has this many marks and that many marks. I'm talking about various contests like Indian Idol or Star Hunt and things like that, But the important question here is, what makes a film a hit, or what makes an actor or a director or someone work? It's in one context, it is, if I am catered to have introduced many people, both in actors and technicians, but all of them didn't work. So if I know what will make someone work, why did I fail the other time? So the simple logic is, it is the audience who actually, when they like a film or they like an actor, that works, and where they don't like, it doesn't work. So the decision point with the audience, not with the person who's taking the decision of pushing something forward. Okay. So in this context, for example, my latest film Tillu Square, which is a blockbuster hit, and the actor Sidhu, he was in one of my films, Ice Cream 2, or one of 6 people. I didn't even register him. I didn't even realize he was there. And today he's such a big star after this. So which basically means I don't know talent when I see it. Similarly, I never thought Hrithik Roshan was going to be a big star. Okay. Because at the time we felt he had eyes which are very light and this and that, And then of course, whole industry were proved wrong of how big a megastar he became. So in the context of all these various examples, so if we are making a film for the audience, and the audience are the last people to see it by the time it's too late. So if the audience seem to know better than us about what works and who works in a film, I thought of a way, how do we involve the audience in the making part of the film? The creative process, if it is actually involved by the audience and they make all the creative decisions, is the fundamental concept of your film. So I'll just briefly explain the process. Like when normally what happens when we choose somebody, it will always be in the context of the director liked somebody, maybe sometime the producer, maybe he's some star's son, or these are the various aspects of decision making process of casting, for example. Okay. Now in your film, what we're intending to do is, we ask for submission of photos of a brief description of a role or a storyline, and in what way that can be sent, which will be on rgvden.com website. And once all of them are submitted, no matter the number, maybe around
40 to 50 are shortlisted by RGV then, and they are put out for voting, you know. And depending upon the likes, the maximum who gets it will be shortlisted. Now, maybe we choose around 20 or something like that. And then, yes, for some reason, people like them the most of all the people listed. But now, can they act? We don't know that. It is not just about film, is not about just looking good. It's also about performance. So in that, what we'll be doing, these, out of the shortlisted, some are asked to send a audition video of a certain length of 30 seconds or something like that. Again, they are put out to vote, you know. And then the people who get the best likes in that will be shortlisted, and then we make a kind of a series where we are testing out and letting the audience decide every time in terms of their performance and whatever. I will be acting as a kind of a curator. I won't be making the decision. So I will be giving them difficult tasks. So I will probably ask a question like, do you want to be an actor or a star? So what is the difference in your opinion? Do you want to be famous, or do you want to make crores of rupees, or do you have a passion for acting? Or I might give them tasks, something like, if you just got a call that your mother is not well, how will you react to that? So, which brings back to one question, like the film awards, I feel are a big sham, because if one film and actor is selected for this role and another film and actor is another role, so are you trying to compare characters or acting? So acting can be truly understood only when the same is given to each of the contestants. Exactly. Then the audience get to see the comparison in how we approach the acting of that particular emotion. And then again in that, finally one person, one male actor and one female actress will be selected, and RGV then will be producing the film. Okay. So this is something chosen by the audience. It is the highest democratization of filmmaking, where we are not into nepotism or favoritism or arrogance or whatever else I said. Now this is as far as the actors are concerned. The same thing I want to extend it to every craft, whether like a director. We are going to give a scene, and the scene is going to be shot by various people, and all of them in a similar process like the actors again will be put, and to see who votes which guy directed that particular given scene the best. And then we go to the music director. We give a certain situation for a tune. And similarly with lyric, similarly with all creative decisions are basically done by a voting process, where the public are eventually going to see that. So to understand what they would like, the nearest way we can come is through this process. This is the fundamental concept. So we are putting the film industry in the hands of the audience. That is the newness. To my knowledge, this is something which has never been happened in the entire world so far, an experiment like this. But the point is, audience might not know how to make the film, but they know what they like. So in that they are superior to the filmmakers. Okay. So in that process, whether I'm talking about film institutes, I think they're outdated in the context of whenever they were. Today, everybody has access to tools. They might not have access to the film industry. But through this process, the talent, wherever it is, it can be in some village in Andhra Pradesh, or it can be anywhere. Everyone has film tools. They have their cell phone. They have their whatever little thing. And anyone is interested can study on YouTube. So, and because they don't have the access is coming through RGV to that. So, this probably would kind of start a new movement, because from the maker to the audience, the chain which links all of them
which links all of them, the chain is being cut off and the audience are being made to put on top of the makers. That is what the uniqueness of this concept is. You know? So, in other words, the success rate technically, logically will be higher because they are not now coming to watch someone who someone else decided. They are coming to watch who they decided on. If it's like a government, you are voting, and who comes to power is because of the number of people who voted, the maximum number of people. So who the maximum number of people want to see is the guy who's going to be the star. The number of people who like the director, he will be the director. Same thing with lyrics, music and everything. It's in this, the fundamental, what I want to understand, what I want to explain, the concept of your film. Now, I would like you to ask me some questions. సార్ ఇది టాలెంట్ షో తరహాలోనే ఉంది. మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో, టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, ఎంటీవీలో కానీ చాలా టీవీలో ఒక టాలెంట్ షోలో బేస్ చేసుకుని అతను టాలెంట్ని బట్టి అతను విన్నర్గా చేస్తూ ఉంటారు. మీరు దీనికి లైక్ పాలిటిక్స్లో మెజారిటీ వర్గం ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో దాన్ని మీరు అప్లై చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో దీని వెనక ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టార్ హంట్ ఉందనుకోండి, టాలెంట్ హంట్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఇండస్ట్రీలో కదా ఫరా ఖాను ఏదో కొంతమంది బిగ్ టెక్నీషియన్స్ అలాంటి వాళ్ళని పిలుస్తారు, వాళ్ళు ఓట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే. యూనో, ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో గెలిచిన వాళ్ళు ఏమయ్యారో తెలియదు మనకి, వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. యూనో, సో మీరు అది చేసే అప్పుడేంటి, ఇక్కడ నేను RGV డన్లో వీఆర్ కమిటింగ్ హూ ఎవర్ విన్స్ ఎవెన్చువలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ రిలీజ్ విదిన్ 6 months. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రివార్డ్. ఓకే, ఇది ఒకటి. రెండోది, ద ప్రాసెస్ అనేది మీరు నేను ఏదైనా అంత ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ టు rgvden.com వెబ్సైట్లో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఆల్ డెసిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ బై ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఓటింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఒక టేస్ట్ ఉండొచ్చు, ఐ మైట్ లైక్ దిస్ సాంగ్, బట్ ఆ సాంగ్ బయట ఆడకపోవచ్చు. యూనో, బట్ ఇఫ్ దట్ సాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ లైక్డ్ బై ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ట్యూన్, obviously I have to shut up, because the audience are the final judge అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే పెట్టుకుని వాళ్ళే జడ్జ్మెంట్ చేసి మేమే తోపులు అనుకునే దానికి అగెయిన్స్ట్గా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద న్యూనెస్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. మీరు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు సినిమా సక్సెస్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉండదో మీకు కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి, అంటే మీరు దాన్నంతా బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మెజారిటీ పీపుల్ యొక్క లైక్స్ని బట్టే మనం దీన్ని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది. ఎట్లాగా? ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్, కానీ మీరు మేకింగ్ టైంలో తీసుకునే కీ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత అంతా వచ్చి ఎలా ఉంది అనేది అది ఇంకా తర్వాత, అది వేరే విషయం. అది మేకింగ్ టైంలో ఉన్న డెసిషన్స్లో ఆల్ ద మెయిన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ని వాళ్ళని దీంట్లో తీసుకోవటానికి అనేది నా మెయిన్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్. ఓకే, నేను హిట్లు తీసాను, చాలా ఫ్లాప్లు కూడా తీసాను. అప్పుడు నాకు నేను ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఇప్పుడు నేను ఫ్లాప్ తీసానంటే దాని అర్థం ఏంటి, నాకు హిట్ తీయడం తెలియదని. నాకు హిట్ తీయడం తెలిస్తే నా అన్ని సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కదా. అప్పుడేంటి అర్థం, నా సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది, ఆడియన్స్కి నచ్చింది కాబట్టి హిట్ అయింది. నేను అనుకున్నది తీసాను కాబట్టి హిట్ అవ్వాలి, అప్పుడు అన్నీ హిట్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రూఫ్ దట్ ద ఆడియన్స్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్. సో అప్పుడు నేను వాళ్ళని ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ రీచింగ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ గోయింగ్ టు బి మచ్ మోర్ హైయర్. నేను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మీకు ఫాలోవర్స్ అన్నీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చిరాళ్ళు. ఇప్పుడు అంతమంది రియాక్ట్ అయ్యారంటే ఏదో ఉన్నట్టే కదా, అది నా పాయింట్. సార్ ఫైనల్గా ఒక క్వశ్చన్ సార్, పిఠాపురం అంటే ఏమైనా గుర్తొస్తుందా సార్? పిఠాపురం నాకేదో గుర్తొస్తుంది, మీరు చెప్తే వినాలి. ఓకే, అప్పుడు అది ఇప్పటివరకు చాలా మంది ఇంకా నన్ను కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నారు. అవునా? పాలిటిక్స్ నుంచి ఉంటున్నాం అంటాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు నా ట్విట్టర్లో నేను క్లారిఫికేషన్ చూడాలి, వాళ్ళు చేస్తే ఎక్కడో ఇనుంటారు. అది మేము కూడా అదే ఫిక్స్ అయిపోతున్నాం సార్. పిఠాపురం అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమైనా మీరు ఎప్పుడు ఏ పోస్ట్ పెట్టినా వైరల్ అవుతారు, నెక్స్ట్ పాలిటిక్స్ లో ఏమైనా ఎంట్రన్స్ సడన్ గా వచ్చేస్తారా ఏంటనే ఒక చిన్న
అది మాత్రం ఆ బుద్ధితో పని నేను చేయను. అంతేనా? అంటే సో పిఠాపురం ఆ రోజు నేను అది అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది. నాకు ఇరిటేట్ చేయడం ఇష్టం, ఎవరో ఒకరిని. అంటే అందరినీ చేసేస్తున్నారు సార్, క్లారిటీ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఎస్ నేను ప్రజా ఇప్పుడు ఎస్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎవరినో ఉద్ధరించడానికి కొత్త టాలెంట్ బయటికి తీయడం అనే సదుద్దేశంతో చేయట్లా. ఎవరి ఫ్రెండ్ వాళ్ళని నేను వాడుకోవడానికే చేస్తున్నా. యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ దిస్ ఈజ్ ద నియరెస్ట్ థింగ్ వర్ పీపుల్ లైక్ అనే నా స్వార్థంతో చేస్తున్నా, కానీ ఎవరినో ఉద్ధరించడానికి నాకు ఏమాత్రం ఉద్దేశం లేదు. అదే కారణంతో నేను ఎప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా వెళ్ళను. ఓకే, వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్. రీసెంట్గా రాజమౌళి గారు ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు అంటే స్టార్ట్ మీ పేరే చెప్పారు, అండ్ మీ ఆ వీడియో కూడా మీరే మీ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆర్జీవి గారి స్టైల్ బాగుంటుంది, డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారని ఆయనే చెప్పడం జరిగింది. ఆస్కార్ దాకా రాజమౌళి గారు వెళ్ళారు. అండ్ మీ స్టైల్లో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ వస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక వండర్ అని చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ ఆ మార్క్ ఆర్జీవిని మళ్ళీ మేము ఫ్యూచర్లో చూడగలమా, చూడలేమా? నో, చూడలేరు, చస్తే చూడలేరు, 7 జన్మలు ఎత్తినా చూడలేరు. సార్ చిన్న ఇప్పుడు ఇంత చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు అన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తా కూడా మీరు మళ్ళీ ఆర్టిస్టులకే ఫేవరేజ్గా మాట్లాడుతున్నారు, ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్కే. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఒక వింగ్ అనేది ఉండింది సార్. వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. చాలా చిన్న సినిమాల వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి ఒక మీలాగా ఒక పేరు లేదు, కానీ వాళ్ళు మంచి కంటెంట్తో సినిమాలు తీస్తున్నారు. బట్ ఫైనల్గా వాళ్ళు వచ్చి ఆగిపోతున్నారు. వాళ్ళకి రిలీజ్ సినిమా దాకా తీస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి రిలీజ్ చేసుకోవటం, మార్కెట్ చేసుకోవటం తెలియట్లా. ఇంత పెద్ద కెపాసిటీ ఉన్న ఆర్జీవి గారు మార్కెటింగ్ వైపు కూడా ఏమన్నా వచ్చే ఆలోచనలు ఉందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి, అవును, ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవరు? ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇప్పుడు మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్, సినిమా అనేది ఒక ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఎఫర్ట్, టైము, మనీ అన్నీ ఖర్చు పెట్టి ఒకటి చేసి యూ వాంట్ టు గెట్. ఇప్పుడు బట్టలు కొట్టుంది అనుకోండి, మీరు ఒక షర్ట్ బ్రాండ్లో చేశారు. ఆ షర్ట్ బ్రాండ్ మీరు అనుకుంటున్నారు చాలామందికి ఇది నచ్చుతుంది, ఈ షర్ట్ అందరూ కొంటారు అని. మీరు అక్కడ షాప్లోకి వెళ్ళేసరికి 100 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ షాప్లో ఉన్న 100 బ్రాండ్లో దొరికే వాటిలో షాప్ ఓనరు ఏమనుకుంటాడు, అరే ఇది ఎవడో కొండు, ఇది కొంటాడు. ఆడికి లిమిటేషన్ ఉంటుంది, స్పేస్ లేదు. సో వాడికి ఉన్న స్పేస్లో వాడికున్న నమ్మకంతో ఆడుకున్న 5 6 ముందు పెడతాడు, కొన్ని కింద పెడతాడు, కొన్ని అసలు రానిడు షాప్లోకి. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్. మీరు చెప్పే ఆ నలుగురు అని చెప్తారు చూడండి, ఇప్పుడు దిల్ రాజు, మన సురేష్ బాబు, అది కూడా ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ మిస్కన్సెప్షన్. థియేటర్లకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు. థియేటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ షాప్, ఇది ఫ్యాక్టరీ. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్స్ కౌంటరు, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, అప్పుడు ఆ సేల్స్ కౌంటర్ గురించి అర్థం అవ్వకుండా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఎవరి మూర్ఖత్వం? అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ మూర్ఖత్వం. అది పాయింట్ అక్కడ. సార్ ఎలా కాదు, ఇప్పుడు నాకు అవును, అది సెపరేట్ కదా, అది సెపరేట్ వర్టికల్స్ కదా. ఆ బిజినెస్లు వేరు, ఒకే మనిషి దాని ఓనర్ అవ్వచ్చు. బట్ అది మొనాపలి అవ్వదు. ఎందుకంటే షాప్లో ఇప్పుడు మీరు ఒక షర్ట్ చేశారండి, నేను ఒకటి చేశాను, తను కూడా చేశాడు. మీ షర్ట్ ఏమో పెట్టాడు అక్కడ, నాది పెట్టలా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ జనాలకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీప్లెక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు దీనికి షో ఇవ్వచ్చు, దీనికి ఒకటే ఇస్తాం, దీనికి అక్కడే ఇస్తాం. అది మల్టీప్లెక్స్లో పెట్టినప్పుడు చాలాసార్లు తారుమారు అవుతుంది. అప్పుడు నష్టం ఎవరికి వస్తుంది? వాళ్ళు కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అతనికి మీ సినిమా నుంచి మీరు ఒక చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరు కానీ బాగా కంటెంట్ ఉంది, బాగా ఆడుతుంది నమ్మకుంటే ఎందుకు పెట్టాడు? ఆయన డబ్బు కోసం పెట్టాడు, మీకోసం కాదు. చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరర్ని బతికించడానికి ఎవ్వడూ ఆలోచించడు. వాడు చేసిన ప్రోడక్ట్ తోటి నాకు లాభం వస్తుంది అనుకుంటేనే చేస్తాడు. ఎందుకంటే చారిటీ కాదు, బిజినెస్. అది సార్, మీకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి సినిమా పరంగా. ఆ రూల్స్తో తీస్తే మీకు ఖచ్చితంగా ఆ ఫిలిం అనేది నచ్చుతుంది, ఆర్ క్రియేటర్స్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మీరు ఆర్జీవీ అవార్డ్స్ అనే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందా? నేను ఇప్పుడే చెప్పి రామాయణం అంతా అయినాయి, రాముడికి సీత అయినది అన్నట్టు ఉంది. ఇప్పుడు అవార్డ్ అని అది చెప్తున్నా. అవార్డ్ అనేది ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఒక టీమ్ ప్రాసెస్, 100% టీం చేస్తారు, ఒక్కడో ఇద్దరో చేయరు. కాకపోతే ఆ టీంలో ఎవరి మూలాన అది బాగా అయింది అన్నది కేవలం ఫిలిం మేకర్కే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నా, సడన్గా ఒక యాక్టర్ నేను అనుకున్నాను కన్నా బాగా చేశాడు, లేకపోతే నేను అనుకున్నాను కన్నా బాగా చేయలేదు.
అప్పుడు నా ఒకడికి తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే అక్కడ కంపారిజన్ ఏంటి, నేనేమనుకున్నా డైరెక్టర్ కానీ. అప్పుడు బయట వాళ్ళు అవార్డు ఇచ్చి ఇది బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ, బెస్ట్ ఇది, బెస్ట్ అది అంటే అది పెద్ద బూత్, అది అబ్సల్యూట్గా మీనింగ్లెస్ థింగ్ అది.